Na uchaguzi mkuu ambao unavutia Wakenya wengi kuwachagua viongozi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Mnasa wangu Kevin Furachi akiendelea kukupatia picha hiyo. Ni taswira imara kwamba kituo hiki ambacho kinafahamika kwamba Kiamoiro, naarifiwa nafaa kusema Kiamoiro, kimeweza kugawanywa mara mbili. Kuna sehemu ya kwanza na sasa sehemu ya pili ambayo mnasa picha wangu Kevin Furachi anayo kuonesha, ikiwa ni wakati wa funga shughuli nzima ya upigaji kura wa uchaguzi huu mdogo wa eneo hili. Hivyo basi Mariam Wacharo, sisi hapa tuko tunamalizia, lakini kikubwa zaidi tutakuwa tunaelekea katika kile kituo kikuu cha kuhesabu kura hizi ili tuweze kukupa taarifa zaidi kwa faida ya mtazamaji wetu wa taarifa saa 1, saa 3 na vile kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook na Twitter na vile tovuti. Hivyo basi naregesha kwako uendelee kumtaarifu mtazamaji wetu ni yepi yanajiri, aswa ikizingatia kwamba vile eneo la Juja vile wanashiriki kura hizo ndogo ama hizo chaguzi ndogo, na vile eneo la Nyandarua katika wadi ya Rore. Kwako Mwacharo ukiwa Mombasa. Naam, asante sana mwenzangu Josh Onsare, mwanahabari wetu huyo, mwanahabari mwenza anayefuatilizia uchaguzi huo wa Bonchari, na bila shaka atatujia na taarifa kwa kina zaidi katika taarifa zetu tendeti mwendo wa saa 1 kamili kwa lugha ya Kiswahili na saa 3 kwa lugha ya Kiingereza mtawalia. Mtazamaji, tukiendelea ni kwamba uchaguzi mdogo katika wadi ya Ruri, kaunti ya Nyandarua ulianza mapema leo, huku mwaniaji wa kiti hicho kwa tikiti ya chama cha UDA Francis Moraya akidai kukamatwa kwa wakala wake, akilalamikia visa vya udanganyifu. Akiongea baada ya kupiga kura katika shule ya msingi ya Mukindu, Moraya ameeleza imani yake kuwa atashinda uchaguzi huo. Kwa upande mwingine, mwaniaji mwenzake wa kiti hicho cha tikiti cha chama cha Jubilee Peter Thinji, aliyepiga kura katika kituo cha shule ya msingi ya Mugumo, amekanusha vikali madai ya udanganyifu ambao yaliyotolewa na mwenzake wa UDA. Kuna maneno ambayo yanaendelea hapa. Kwanza kabisa kuna watu ambao wanatumiwa na serikali ya kaunti ya Nyandarua kwa kupeana pesa kuwahonga wananchi, na ni vibaya sana. Naona ma-CEC, ma-ministers wako hapa ground wanapea watu pesa, na ni vibaya sana. La pili, kwamba polisi wanatumiwa kwa ile njia ambayo haifai. Wanatumia polisi kwa intimidation ili wanapiga kura wasijitokeze kwa wingi. Hapa Ruri ninaarifiwa ya kwamba agents wangu wawili wamearestiwa na polisi, na ni vibaya sana kwa sababu nilikuwa nataka kuacha kituo bila mtu wa kuniangalilia kura zangu. My observation is that the turnout is low, but I am suggesting that since 2017 and up to 2020 there have been no registration in the IBC, and I hope that is the reason as to why young people are not coming out, and they are majority. But I'm glad that I'm being supported by those elderly. Naibu wa Rais William Ruto kwa mara nyingine amejitokeza kupendekeza kufanyiwa marekebisho kwa mswada wa BBI. Ruto anasema kwamba kuna haja ya Wakenya wote kuunga mkono ripoti hiyo badala ya kusababisha mgawanyiko. Ruto amezungumza baada ya kufanya mkutano na baraza la wazee kutoka kaunti ya Kajiado nyumbani kwake eneo la Karen. Naibu wa Rais amezungumza hata baada ya kuzuka kwa madai kwamba baadhi ya wabunge walilipwa ili kupitisha mswada huo bungeni. Kama ilikuwa ni ya kura ya yes ya ambaye ile timu nyingine alikuwa anataka, alafu ya Ruto ndio ilikuwa no, hiyo ni ya watu wengine. In fact wale walipiga no 83, alafu unasema hao ndio walikuwa ni wabunge. Hapana, tuko 160 something watu wa Ruto. Ruto hakusema kwenda piga yes piga no. Nani alisikia? Mimi Aisha Jumwa, jameni, kama kuna siku nililala kama mtoto mchanga ni hiyo siku ya Alhamisi. Tunamshukuru Mungu na tunamuomba Mungu anayeishi na anayeweza. Wengine wakisema wana uwezo,
Sisi tunasema watu wakiita baba zao kule, sisi tunamuita baba yetu aliye mbinguni na anaweza. Shida si katiba, shida ni uongozi. That's a problem. And that's what we need to sort out. There must not be losers in Kenya. We can all become winners if we listen to one another. Let us leave the bravado. Let us leave the force. Let us not use intimidation. Let us avoid blackmail. Let us find a mechanism where Kenyans can sit down together as brothers and sisters and hammer out a path that leaves nobody behind and excludes no one. We can all move together as Kenyans. And it is possible for us, even in a competition, to make the competition about issues. Mtazamaji, idadi ndogo ya wapiga kura imeshuhudiwa katika uchaguzi mdogo wa Juja, huku zoezi hilo likiendelea. Akiongea muda mfupi baada ya kupiga kura, Susan Waititu ambaye ni mjane wa aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Francis Waititu amesema kuwa ameridhishwa na jinsi usalama ulivyoimarishwa katika vituo vya kupigia kura. Eneo bunge la Juja lina wapiga kura zaidi ya 100,000 na wawaniaji 11 wanakimezea mate kiti hicho. Na Mariam Mwacharo, umesema ama umegonga ndipo, unanipokea mubashara nikiwa katika eneo bunge la Juja, kaunti ya Kiambu, ambapo kwa takriban saa 10 kufikia sasa uchaguzi umekuwa ukiendelea, huku wakaazi na wale wapiga kura wakiwa katika juhudi za kujaribu kumsaka mbunge wao mpya, ikizingatiwa aliyekuwa mbunge katika eneo hili Francis Waititu aliaga dunia baada ya kuugua saratani kwa muda mrefu. Hivyo basi kuanzia saa 12 dhanashara zoezi hili la upigaji kura limekuwa likiendelea. Hivi sasa tupo katika shule ya upili ya Mang'u, ambapo bila shaka ndipo kura zitakuwa zikijumlishwa kuanzia mida za saa 12 kuelekea usiku. Hivyo basi labda usiku au ikizidi sana kesho asubuhi, kupitia chumba hiki ambacho kwa sasa tu ni matayarisho ya mwisho yanaendelea, matayarisho kabambe, ili kuhakikisha kwamba wakati zoezi hilo linapong'oa nanga hakuna cha kuzuia wale maajenti wa IEBC kujumlisha kura kutoka vituo mbalimbali ambavyo hii leo vilikuwa vikiwalaki wale wapigaji kura. Mariam Mwacharo, umesema kweli kabisa kwamba idadi ndogo ya wapigaji kura imeshuhudiwa hapa. Ni kawaida tu ya uchaguzi mdogo kuwa na visa kama hivi, na tukizungumza na yule msimamizi wa upigaji kura katika eneo hili la Juja ambaye ni Justus Mbithi, alitueleza katika mida za saa 8 hivi takriban tu 10% ya wapigaji kura ilikuwa imejitokeza kupiga kura, ikizingatiwa kama ulivyotaja Mariam Mwacharo, eneo hili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 takriban wapigaji kura 100,000 walisajiliwa. Hivyo basi tu takriban watu 10,000 kufikia saa 8 ndio walikuwa wamejitokeza kupiga kura, lakini kulingana na Justus Mbithi idadi hiyo itaongezeka tukiendelea, ikizingatiwa pia katika vituo ambavyo uchaguzi uling'oa nanga ukiwa umechelewa, basi vituo hivi vitakuwa vinapata nyongeza ya takriban saa 1, saa 2 kutamatisha zoezi hilo. Hivyo basi kulingana na Mbithi, wanatarajia asilimia labda 25 kabla ya kufunga au kutamatisha zoezi hilo mwendo wa saa 10 katika baadhi ya vituo, mwendo wa saa 11 kunradhi katika baadhi ya vituo, au saa 12 katika vituo vingine ambavyo vilifungua kwa kuchelewa. Tayari kama ulivyosema Mariam Mwacharo, hili ni zoezi au kipenda, huu ni uchaguzi ambao umevutia takriban, au sio tu takriban, bali wawaniaji 11 wanaomezea mate kumrithi aliyekuwa mbunge Francis Waititu wa Kape, ikiwemo mjane wake Susan Njeri ambaye alipiga kura mapema leo mwendo wa saa 4 asubuhi katika kituo cha kupigia kura cha shule ya msingi ya Jomo Kenyatta
pamoja na mpinzani wake wa karibu George Koimburi ambaye alipigia kura katika kituo cha kupigia kura cha Magumano. Hivyo basi tulizungumza nao, tulitagusana nao, na hizi hapa ndizo zilikuwa kauli zao. People are still trickling in, and we hope by the end of the day the numbers will have increased. I can also say about the security is well kept, and I want to tell Juja people to come out in numbers, to come and vote Jubilee, to vote in Susan Jerry Waitito, and to tell them that security is very much okay and everything is going on in order. IBC, they already have the stipulated time, closing time. So, and the voters are very much aware of that. So I believe they'll try to be flexible. Come and vote in time. The security people were here early enough by 5 a.m. Wengine wamelala hapa. We are also happy because some inconsistencies that have been identified this morning have been sorted out. Kuna watu ambao wamepatikana wakipatia wapiga kura tu picha ya candidates wengine, na hapa hii polling station kuna mtu amepatwa na ameshikwa, na tunataka kusema ya kwamba all those elections irregularities, we are watching them. We know there are people who have even tried to make their own fake jackets za IBC ndio waingie huku kwa polling stations. Tumewatambua na security wamedeal na wao. Siku ya leo hakuna watu wengi kama kawaida. Tumekuwa tukishuhudia wakati wa uchaguzi kuna watu wengi ambao upiga line hapa wakipiga kula, lakini siku ya leo Naam, bila shaka ni mwanahabari mwenza huyo David Mudhoka akiwa eneo hilo, akiwa ange kuweza kufuatilizia taarifa hizo. Mtazamaji, kufikia hapa na kuomba unipe ruhusa tu kidogo nichukue mapumziko mafupi nipate japo tama la maji, na nitarejea na taarifa zaidi ikiwemo spoti. Usende mbali. You are watching TV. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Ndio nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444# utunukiwe Credo double. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Na mtazamaji, shukrani sana kwa kuendelea kuwa na runinga ya TV47 na karibu tena. Tukiendelea ni kwamba naibu gavana wa Wajir Ahmed Ali Mukhtar ameapishwa rasmi kama gavana mpya wa kaunti hiyo. Kuapishwa kwake kunajiri siku moja tu baada ya gavana Muhammad Abdi kubanduliwa na bunge la Seneti. Abdi alibanduliwa baada ya kamati maalum ya maseneta 11 kumpata na hatia ya kukiuka katiba na ubadhirifu wa fedha za kaunti. Mukhtar ambaye amekuwa naibu gavana wa Wajir amechukua nafasi ya ugavana kulingana na katiba na ataongoza kaunti hiyo kwa muda wa miezi 14 kabla ya uchaguzi mkuu ujao, na ameahidi kuwatumika ama kutumikia wakazi wa Wajir. So to the wananchi,
From the onset, I sincerely thank you for finding time to attend this very critical inauguration ceremony that is expected to be a turning point for service delivery to the people of Wajir County. Distinguished guests, I'm aware the heavy responsibilities bestowed on my shoulders that call for total dedication and commitment to the tenets of good leadership as encapsulated in Chapter 6 of the Leadership and Integrity. Ladies and gentlemen, it is an open secret that the great people of Wajir County are craving for governance and efficient services. To this end, I commit myself to prioritize, enhance the services, especially in the critical sectors of health, water and education. My pledge of services will be premised on objectivity and professionalism, and I therefore appeal to your undivided support. Distinguished guests, I promise to further strengthen the bond of unity and the coexistence the people of Wajir County were known for from time immemorial. Operesheni za meli katika bandari mpya ya Lamu almaarufu Lapset inayounganisha mataifa ya Kenya, Ethiopia, Uganda na Sudan Kusini itazinduliwa rasmi Alhamisi wiki hii, ambapo meli ya kwanza ya mizigo inatarajiwa kutia nanga kwenye bandari hiyo. Akieleza mipango ya uzinduzi wa bandari hiyo iliyogharimu kima cha shilingi bilioni 310, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya masuala ya bandari nchini, mhandisi Rashid Salim, ameeleza kuwa uzinduzi wa bandari hiyo ni hatua muhimu katika kuifanya bandari hiyo kuwa kitovu cha usafiri ukanda wa Afrika Mashariki. It's a bigger port. The quay sides are actually 400 meters against 300 meters that we have here. The depth is minus 17.5 against 15 meters, which is at the port of Mombasa. So in that stead, we can actually take post-Panamax ships, bigger ships. Bigger ships means bigger volumes of cargo coming in. There's economies of scale. And at the moment we have done about 89% of the work. The work consists of 3 berths. Each one is 400 meters. So we have a total key length of 1.2 kilometer. And then the berths are minus 17.5. And the channel width is 500 meters. This when you compare to Mombasa, the deepest berth is minus 15 meters, and the channel width is 300 meters. Now, in order to evacuate this cargo, there will be need for, first of all, the road network, first of all, to construct the marshalling yard, the marshalling for trains evacuating cargo from the ship. Maseneta wamemtaka mwenyekiti wa tume ya kudhibiti kawi ERC pamoja na uongozi mzima wa tume hiyo kujiwasilisha mbele ya bunge la Seneti wiki ijayo na kueleza kuhusu kuongezeka kwa bei ya mafuta ambayo imechangia kupanda kwa gharama ya maisha. Mchango wa maseneta wa Vihiga George Khaniri na ambao umeungwa mkono na bunge hilo umependekeza tume ya ERC kupigwa msasa vilivyo kufuatia ongezeko la bei ya mafuta nchini. Mr. Speaker, a comparison of pump prices of petroleum products across the region revealed that prices in Kenya are the highest in East Africa, higher than even landlocked countries, Mr. Speaker. This scenario has 2 immediate implications. 1, the economic hardship to the general public, and 2, closure of industries and capital flight. This will in turn lead to slower growth of the economy. It does not make any economic sense, Mr. Speaker, to invest in a country that has very high costs of production that will eventually eat into profits. About the cost of fuel, about how this fuel is being increased, until we provide transparent, verifiable, clear mechanisms that, Mr. Speaker, are being used to increase the cost of fuel. If we don't do so, this ERC, this government, Mr. Speaker, and I agree with Senator Langat who said that we were part of Jubilee. I totally agree. We were the ones who went everywhere saying Kumira, Kumira.
tano tena, wembe ni ule ule, Mr. Speaker. We said all those things, Mr. Speaker. And the other side where I'm facing was saying mambo ya badilika, Mr. Speaker, yawezekana. Now they have gone inside the government. Now they are saying wembe ni ule ule. Inchi today feels that everything around them is set up for their failure. That's why they won't understand all these other big issues, big projects we're trying to do. They won't understand the expressway that we're trying to do in Nairobi, which will actually help in future, but it doesn't make sense because there's nothing that is left in their pocket at the end of the day. Do you know, Mr. Speaker, many times we'd say, oh, when it goes up by 2 shillings, we may not feel it. But Mr. Speaker, even me, I've noticed that when I fuel my vehicle, there is an actual pinch now that you can notice the difference. Before, we would not necessarily notice. So what about that common mwananchi, Mr. Speaker? So I'd like to ask you, Mr. Speaker, to exercise your discretion. When you sit on that chair, you have a lot of power. Mr. Speaker, you can say that we invite or summon EPRA, the National Treasury, who will come with KRA, and the Ministry of Petroleum, to come next week and tell us what mitigating, interventions we can do, because this law, they ask, was man made for the law or was law made for man? So that we can actually put a stop to it. Na mtazamaji, ni kufikia hapo na akhirisha taarifa zetu za Shina la Upeo kwa sasa. Nikisema sana shukran kwa wale walioweza kutegea taarifa hizi, Ibrahim Miheso akiwa pale Mukuru kwa Ruben, pamoja na Sofia Musepe hapa na Amina Idi kwa kuweza kuchangia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii pale katika kurasa ya Facebook. Kwa hizi na taarifa nyinginezo mtazamaji, ungana nasi katika tovuti yetu www.tv47.co.ke ama katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter ni @tv47 Kenya. Nasema shukran sana kwa kuwa nami, na kwa niaba ya kikosi kizima kilichofanikisha taarifa za Shina la Upeo, kwa heri na alasiri njema.